Вітаю! Мене звуть Анна Мессерлі. Завдяки співпраці Американського комітету у справах біженців та іммігрантів та Центру освітніх послуг Північно-Східного Огайо вашій увазі пропонується добірка інформаційно-пояснювальних відео про американську шкільну систему. Сьогоднішнє відео – це тлумачення кроків та рекомендацій про американську шкільну систему для сімей з дітками з особливими потребами. США є прогресивною і розвиненою державою, де велика увага приділяється освіті, розумінню та інклюзії. Мета відео – допомогти новоприбулим сім'ям. A couple questions. The first one is, would you please mind to explain us the process of receiving the diagnosis and obtaining an initial assessment? So there's a couple ways that we can answer that question. Obtaining an initial assessment for any child that a parent or a caregiver believes has a special need or a disability can be done two different ways. The first way is the parent can request that the school evaluates the child for a disability and special needs. When they do that, the parent does have to give consent. And then they will conduct a assessment, and based on that assessment, they will make a decision as to whether or not the student, one, has a disability, but also qualifies for special education services within the district. As far as the diagnosis goes, the school district can help in this, but it is very important that the parents get the child connected with a primary care physician. A primary care physician helps to establish a medical relationship between the family and themselves, and based on what the primary care physician observes, they can make referrals to qualified specialists to determine if that child has a disability. They determine this by conducting various tests, and based on those tests, it is determined whether or not that individual needs extra supports and needs to be connected with further medical personnel. As soon as you get a diagnosis, you start collecting the right people, right? And who are they? It's your occupational therapist, it's your speech therapist, it's your psychologist. If you're at school, you want a special ed teacher to be part of the team. If you are, when you go to the hospitals, if there is somebody there that you need, you definitely want a psychologist and psychiatrist on your side as well, because they can look at different parts and the different characteristics of the disorder. So everyone can give you their professional opinion, and then the good part is you create a plan that has everyone's opinion together, and that plan is guide you with the right treatment, with the right approach. What individual education plan is and what is 504? Individual education plan is a written document that is compiled by a team of educational professionals within the school district. Some of those professionals can include a school psychologist, a intervention specialist, a general education teacher, and some other identifiable staff, and the child's family. When you are determined to qualify for an individual education plan, the family will meet with all of those selected school personnel to design a written plan that can identify what the child needs as far as supports to make goals achievable and to essentially get the supports they need to succeed in the school environment. When you're dealing with individual education plans, they are reassessed and done every single year. If you have an individual education plan meeting, the parent has the opportunity to review that educational plan, and they also have the right to have it interpreted into their native language. As far as the 504 goes, that is also something that the school provides. The difference with the 504 and an IEP is primarily that the IEP is goal-driven and has that entire team of school personnel and professionals working with the family and the student. A 504 usually has one key individual working on the 504. It does not have to be in writing, and the main purpose of a 504 is to remove barriers within the classroom. The next question is, what supports can Social Security Administration provide? What is supplemental security income, and how to avoid delays, and what documents we need to prepare?
majority of the people we are addressing would probably qualify for supplemental security income. Supplemental security income is a income-based program that was initially designed for individuals with severe disabilities that were unable to work. With supplemental security income, you have to have plenty of documentation. Documentation drives whether or not somebody would qualify for this program, along with the income limits. So, one of the key factors to be aware of when you're applying for supplemental security income is that you need to have a diagnosis, you need to have medical documentation to support that diagnosis, and you also need to fill out the appropriate application and paperwork. When you apply, there are two key factors to be aware of. The first is the disability section. So Social Security Administration will determine whether or not you have a qualifying disability. Then they look at your income and other aspects of the program. But the disability portion is very, very important, because even if a family member does not qualify for supplemental security income based on the income limit, they can still have a federal document that indicates that they have a disability. And this could always be used later in life if they ever have fluctuating income or want to reapply. The other huge factor that I would like to bring up when you are looking into any sort of Social Security Administration programs or applying for anything, you can do this several different ways. The first way that you can do it is online. You can go to ssa.gov and you can look up the programs you want to apply for. You can also do it via telephone. But the way that I would recommend starting this process is to actually go to your local Social Security Administration office and meet with a Social Security representative. The reason I think that this is extremely important is because you have a face-to-face interaction and there is a recording of who you met with, what time you met with them, and you always get a ticket. If you get a ticket indicating that you had this appointment, you always keep it. Ви можете подати заяву в Social Security Administration, що ви потребуєте допомоги. Тому що там є певний ліміт. Якщо твоя зарплата більше певного ліміту, то вони тобі, якщо навіть і погодять, що ти eligible, але вони тобі не виплатять ці гроші, тому що ти можеш якби сам покривати ці потреби. Але якщо ти заробляєш менше певної суми грошей, то ти можеш подати заявку. І потім ми туди приходили особисто, ми подавали туди заяву і чекали на рішення. Далі нам прислали лист, що ми вас запрошуємо на інтерв'ю і на оцінку дитини. Тобто я приходила з дитиною, де він проходив певний тест. Після інтерв'ю, яке ми пройшли, через місяць ми отримали листа, що ми кваліфікуємось на цю програму. Я маю подати весь свій дохід, щоб вони зрозуміли, що вони можуть мені виплатити дану суму. Будь ласка, як ви обрали правильний шкільний округ? З власного досвіду розкажіть, чи є різниця у ресурсах, що пропонує кожен із цих округів? Цікаве питання, тому що коли ми приїхали, ми нічого не обирали. Тобто ми приїхали, і наша сім'я, яка про нас якби виступила нашими спонсорами, ми жили в районі Shaker Heights. Район Shaker Heights має дуже класний school district. Що я маю на увазі класний? Це школа, яка має певні ресурси, щоб покривати всі потреби дитини. Тобто це сенсорна інтеграція, це speech therapy, це додаткові заняття для дитини. Шкільна система, вона під твою дитину пише окремий план, це індивідуальний план розвитку, вона слідкує за твоїм планом, вона кожні 3-6 місяців тебе збирає на мітинг, спілкується
готуємося разом, кожен раз комунікуємо. У нас є зошит, де ми записуємо, де вони мені пишуть, як сьогодні відчував себе мій син, як що він робив, що він поганого робив, що він хорошого робив. І так ми разом комунікуємо і коригуємо його, тобто і поведінку, і знання. І це дуже-дуже полегшує тобі взагалом життя. Ви обрали, щоб він потрапив в загальну шкільну Ми систему? обрали так, щоб він був всередині шкільної системи і був разом з т'ютором. Це людина, яка його направляє, яка говорить, куди йому йти, що йому робити. Бо дитинка з особливими потребами, їй дуже важко висидіти 45 хвилин. Тобто для неї 15 хвилин – це вже досить. І вона вже починає стимулювати себе різними засобами, що не дуже... інші діти, наприклад, вони не розуміють, що відбувається з цією дитиною, чому вона так реагує, чому в неї такі реакції. І загалом т'ютер, коли він бачить, що дитині перегруз, він її відводить або в сенсорну кімнату, або іде з нею погуляти по коридору, щоб дитина переключилася і потім повертається в клас, щоб знову продовжити. Я хочу сказати, що навіть всі школи дуже хороші і пристосовані для діток з особливими потребами, але важливо обрати гарний округ з високою оцінкою школи, де є спеціалізовані класи, де є фізичні терапевти, якщо потрібно дитині, є вчителі, які допомагають соціалізовуватися до життя. І я вважаю, що це дуже важливо для діток з особливими потребами. Next question that I have is about child's progress. How is it monitored? So progress monitoring, great question. So if you think about professionals, they start with their evaluation. As the evaluation starts, you write a goal from the evaluation, and then each goal has a time frame to it. So some of the goals might have 3 months, 6 months, a year, or maybe just 10 sessions. So it all depends on the progress of the child. And then every time you come to a professional, there is always data that's being collected. So that data is extremely important. So when you collect the data, you look at the progress as it relates to the goals that are written. Які документи потрібно мати з собою? Дуже важливо мати з собою свідоцтво про народження, перекладене англійською мовою. Було б дуже добре перекласти це в Україні, щоб мати вже підготовлене. Перша виписка з пологового будинку, дуже важливо. Виписка, де призначили вам діагноз і коли він призначений. Якщо у вас були якісь медичні втручання, операції, дуже важливо мати також з собою, коли вони були зроблені, який діагноз був поставлений. Паспорт, звичайно, дитини треба мати з собою. І якщо у вас будуть документи зі школи, що дитина відвідувала школу, це також буде дуже добре, щоб підтвердити, в якому класі вона була, щоб могли тут простіше організувати дитинку в школу. So the next question that comes from the previous one is about financial responsibility, and I just wonder if insurance is lost or it's not available. Are there any organizations, groups, support people who can provide any financial assistance to families? So there actually are. One is, first of all, there is respite care, and not that it's available everywhere, but it is available. So what is respite care? It's something that is provided by sometimes churches or any kind of organizations or synagogues where parents have a night out. So parents can drop off their kid. Another thing is there is Help Me Grow. Help Me Grow is an organization that provides services for home. I believe they provide therapy services, they provide equipment, and that's really, really important. So all you have to do is really apply online, and it's really, really easy for parents to get that. I think it actually goes up to the age of 3. And then there is DD, Board of DD, that provides also funds and services. Є така організація, яка є Hogga County Board of Developmental Disabilities. Коли варто до них звертатись? Які вони послуги надають і чим можуть бути корисні? Ця організація дуже важлива для діток з особливими потребами, але це не є першою організацією, куди потрібно звертатися. Вони допомагають з модифікацією будинку, якщо потрібно для дитини.
Вони допомагають, великий перелік в них питань, з якими вони можуть допомогти. Але дуже важливо те, що до вас приєднується соціальний працівник, кейс-менеджер, який буде спілкуватися з сім'єю, вони будуть робити тестування для дитинки, щоб визначити її потреби. Тоді вони можуть допомогти вам з якимись заняттями для дитини, організувати десь позашкільне навчання дитини. Також модифікація автомобіля, якщо потрібно. У них дуже великий перелік питань. І є певна сума, яка виділяється на дитину в рік, яку ви можете використати для потреб вашої дитини. Але якщо цієї суми недостатньо, тоді в них є різні фонди, в які також можна звертатися і використовувати для потреб вашої дитини. Поділіться, будь ласка, тим, як можна оформити догляд за власною дитиною, як ви чи хтось із рідних може доглядати за дитиною за винагороду. Кілька організацій, які особисто знаю я, які допомагають по догляду за дітками після навчання чи до навчання. Може бути мама, як по догляду, якщо вона не працює, вона може оформити на себе цей догляд і, звичайно, він оплачується. Зазвичай дають 14 годин в тиждень по догляду, але якщо дитина має більше потреб, ми можемо звертатися до лікаря і говорити про те, що нам треба 20 годин, 30, 40 годин. 40 – це максимум, але я знаю, що і 40 годин також затверджують, щоб по догляду було за дитиною. Коли мама, наприклад, не має можливості працювати, вона оформляється по догляду за своєю дитиною, і це для неї як її робота. The next question that I have is just to hear your recommendations, because you have so many years of experience and you work with so many different kids and different families. Any recommendations on books, any techniques that families can use just to succeed? I think my go-to first, in my professional opinion, what is important is the parent. The parent is the most important part of the equation, part of the puzzle. They're the model. They are the one who is providing 90% of the emotions, feelings, teaching. Take care of yourself. Take your time. Take an hour somewhere. And if you're frustrated, if you don't lose your patience, we're all people. We lose our patience. Have somebody that you can kind of put in your place for even 15 minutes just to walk away. And kids are looking up to you. So when you get frustrated, they're learning that skill as well. So in terms of kids, one thing is remember, I feel like I like when I think about progress versus perfection, right? So we're always think of, we start comparing. I think we do that so many times. Well, this kid is doing this and my kid is the same age is doing that. Okay, let's think about progress. Let's think about where we are and how we can progress. And perfection, it just sometimes it's not realistic and it's gonna hurt. So kids with different abilities, they get overwhelmed by my background as an occupational therapist. I always think about sensory systems. So sensory stimulation from the environment overwhelms them. And I think the percentage is really, really high in terms of their ability to really take the environmental stimulation and think it's okay for them to react to it in an appropriate way is very low. So we always think about how do I create this environment that is not going to elicit that behavior. So the environment for me is very, very important. So I like clear rooms without too many things, just to give them, the kids, appropriate stimulation, appropriate environment where they can react with regulation skills versus when they come in and there is many things on the wall, on the floor, in open cabinets. All of that is actually visually overstimulating them. Also think about our language. For our kids with different abilities, don't speak too much. I also would like to hear your opinion on an organization that's called Rock the Spectrum or something like that. Do you know anything about them? Let us know what you think. Okay, so first of all, Alex, who is in charge of that organization, I work with her for several years, and she's a wonderful occupational therapist. So I have to give her a plug because she's incredible, and we work together for more than several years, and I'm very, very proud of the therapist that she is. She created an amazing gym
that provides all the right sensory stimulation or supports for kids. She is extremely smart in terms of how to organize it. She was extremely smart in terms of opening it, and she is extremely helpful for the families in the community. She's also very forgiving. She's an incredible therapist. So she works with many kids with disabilities as well for many years, and she definitely understands it. And I know that people, when they come there and when they visit, they feel welcomed. So it's an amazing organization. So please go and enjoy yourself. Мати діток з особливими потребами – це особливий шлях і випробування. Пам'ятайте, вам є кому допомогти. Ми сподіваємось, що досвід наших гостей та відповіді, що ми озвучили у цьому відео, допоможуть уникнути плутанини та зроблять процес вибору школи та доступних ресурсів легше. Контакти усіх вказаних ресурсів та організацій в описі до відео. Дякуємо за вашу увагу!